kuka nemi hakan. Haka ma mun yi muku tanadi na musamman ga masu son ɗaukar nauyin shirye-shiryen mu ko tallata muku hajojin ku. Za mu yi muku cikin sauki da sauƙaƙawa. Domin haɗa alaƙa da mu za ku iya neman mu a waɗannan lambobi kamar haka. Sunana Sumayya Almustapha Gandu, ɗaya daga cikin masu shiryawa da kuma gabatar muku shirin ciniki da masana'antu, kuma nakan tace muku hoto. Ku ci gaba da kallon gidan talabijin na Alu TV. Alu TV, zaɓen al'umma. On the news tonight, as the budget defense by local government chairman in Sokoto State enter day 8, the council chairman pledged to execute more tangible and quality projects for the benefits of their domains. The State Agency for Mass Education Sokoto distributed teaching and learning materials to 6 local government areas in the state. Hello viewers, and nice to have you join us tonight. Today is Wednesday, the 22nd of April 2026, which is equivalent to 4th of Zulqa'dah, 1447 after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. My name is Rahma Haruna Burniwa. The Broadcasting Organization of Nigeria has expressed appreciation to the Judges Committee of the second edition of the Nigeria Broadcasting Awards for their exceptional dedication and integrity in the discharge of their duties. This was contained in a letter of appreciation addressed to the chairman of the Awards Committee, Dr. Nasir Dalladubako, following the successful hosting of the event held on 8 April 2026 in Abuja. The letter, signed by the Executive Secretary of BON, Yemisi Bambosi, described the ceremony as a significant milestone in the history of broadcasting in Nigeria. It noted that the success of the awards would not have been possible without the painstaking efforts and meticulous process adopted by the Judges Committee in the reviewing numerous entries submitted across various categories. According to the statement, the transparent and rigorous evaluation process demonstrated the highest standards of professionalism, ensuring credibility and fairness in the selection of winners. The organization further stated that the eventual winners emerged through careful scrutiny, balanced deliberations, and strict adherence to established criteria. BON also commended the committee for working tirelessly, often behind the scenes, without seeking recognition, noting that their contribution have strengthened the integrity of the awards. The organization expressed optimism for continued collaboration in future editions as efforts are intensified to further develop broadcasting standards in Nigeria. Now, chairman of local government areas in Sokoto State has reaffirmed their unwavering support for the 9-point SMART agenda of Governor Ahmad Aliyu, pledging full commitment to the effective implementation of their proposed 2026 budgets. The declaration followed the defense of their respective budgets estimates before the Sokoto State House of Assembly Committee on Local Government and Community Development, with emphasis on alignment with the state's development priorities. Our legislative correspondent, Jamilu Musa Maishanu, reports.
Presenting Ilela local government's proposal, the chairman Suraju Shehu Maibala disclosed a budget estimate exceeding 8 billion naira, noting that his administration has identified security as a top priority due to the area's strategic location. He stated that the 9-point framework has provided clear direction for governance at the local level, while commending the governor's leadership and dedication to improving the welfare of citizens, particularly those in rural communities. Similarly, the chairman of Wamoko local government, Umar Ahmad Dundaye, who proposed a budget of 7.8 billion naira, said his administration will prioritize grassroots development in line with the state government's agenda. He explained that the proposed budget reflects the need of the people and align with the state's focus on key sectors including youth empowerment, education, agriculture and healthcare. In his remark, the chairman of Gada local government, Zayyanu Bara Ugada, who presented a budget estimate of over 7 billion naira, commended the governor's performance, describing it as solid foundation for prudent financial management. He assured that resources allocated to the council will be judicially utilized to achieve meaningful development at the grassroots level. Jamilu Musa Maishanu, Alu TV News. And now, Governor Abba Kabir Yusuf of Kano State has transmitted the name of Murtala Silagaru to the Kano State House of Assembly for screening and confirmation as Deputy Governor. The development was contained in a statement signed by the Governor's Chief Press Secretary, Mustafa Muhammad. The statement explained that the nomination is in line with Section 191, subsection 3 of the 1999 Constitution as amended, which empowers a governor to nominate a deputy governor in the event of vacancy. The position became vacant following the voluntary resignation of the former deputy governor, Abdulsalam Gorzo, on the 27th of March 2026. The statement further revealed that the governor's decision followed wide consultation with key stakeholders across the state, while urging the State Assembly to expedite actions on the screening and confirmation process. Murtala Silagaro, age 48, is described as a seasoned political administrator with over 2 decades of experience in both elective and appointive positions. He previously served as a state organizing secretary of his party, special advisor to the governor, and elected chairman of Kabo local government area. Garo also held positions as chairman of the Association of Local Government of Nigeria in Kano State, commissioner for local government and chieftaincy affairs, as well as deputy governorship candidate of the All Progressive Congress in the 2023 general elections. The nomination, according to the statement, is aimed at strengthening governance and sustaining effective service delivery in Kano State. Now, Chairman of Local Government Area in Sokoto State has reaffirmed their unwavering support for the 9-point SMART agenda of Governor Ahmad Aliyu, pledging full commitment to the effective implementation of their proposed 2026 budgets. The declaration followed the defense of their respective budgets, estimate before the Sokoto State House of Assembly Committee on Local Government and Community Development, with emphasis and alignment with the state's development priorities. Legislative Correspondent Jamilu Musa Maishanu reports. Presenting Ilela local government's proposal, the chairman Suraju Shehu Maibala
disclosed a budget estimate exceeding 8 billion naira, noting that his administration has identified security as a top priority due to the area's strategic location. He stated that the 9-point framework has provided clear direction for governance at the local level, while commending the governor's leadership and dedication to improving the welfare of citizens, particularly those in rural communities. Similarly, the chairman of Wamoko local government, Umar Ahmad Dundaye, who proposed a budget of 7.8 billion naira, said his administration will prioritize grassroots development in line with the state government's agenda. He explained that the proposed budget reflects the need of the people and align with the state's focus on key sectors including youth empowerment, education, agriculture, and healthcare. In his remark, the chairman of Gada local government, Zayyanu Bara, We are very sorry for the inconvenience. We mistook the wrong story. And now moving to Bauchi State. The Bauchi State government has directed all political appointees intending to contest in forthcoming party primaries to resign their appointments on or before April 24th, 2026. The directive is in compliance with the Electoral Act 2026 as amended, aimed at ensuring adherence to statutory requirements governing public office holders in electoral processes. In a statement signed by the Special Advisor on Media and Publicity, Mukhtar Gedado, the government appreciated affected appointees for their service and wished them success in their political ambitions. They were also directed to hand over all government property and official responsibilities to appropriate officers in their respective ministries, departments, and agencies. Meanwhile, the Commissioner Ministry for Water Resources in Sokoto State, Aminu Abdullahi Iyan Sokoto, has outlined 3 major factors responsible for the ongoing water scarcity affecting residents across the state. The dam serves as the primary source of water for the state, making the maintenance work for critical but impactful process. According to the Commissioner, ongoing repair works at the Bakalori Dam, managed by the Sokoto River Basin Development Authority, have significantly disrupted the supply of raw water. He explained that the dam remains the primary source of water for the state and the maintenance work, though necessary, has had a considerable impact on supply. The Commissioner further stated that fluctuating and often low water levels at intake points have reduced operational efficiency, thereby worsening the shortage in several areas. He also cited the persistent challenge of unstoppable electricity supply as a major contributing factor, noting that the erratic power situation has hindered water treatment and distribution processes. Aminu Abdullahi Iyan Sokoto appealed to residents to remain calm and patient, assuring them that the state government is actively addressing the challenges. He emphasized that under the leadership of Ahmad Aliu, efforts are underway to restore a stable and reliable water supply system across Sokoto State. And in case you are joining us now, don't forget you are watching Alu TV live news, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us at our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. Now, new executive members have been elected to run the affairs of the Colleges of Education academic staff of Union, Shehu Shagari College of Education, Sokoto.
Those elected include Comrade Umar Yahya Muhammad as chairman, Dr. Bashar Muhammad Yabo as vice chairman, and Abubakar Salihu Tambor as secretary. Others as Rajuddin Al-Amin as assistant secretary, Maniru Aliu Gigani as publicity secretary, Hussaina Mikailu as organizing secretary, Zainab Garba as internal auditor, while Mikailu Abdurrahman emerged as investment officer. In his post-election speech, the new chairman, Comrade Umar Yahya Muhammad, thanked Congress members for turning out en masse to elect credible leaders and promised to justify the confidence reposed in them. In his remarks, the COEASU national officer, Dr. Hussein Yahya Penny, who observed the election, described it as free, fair, and credible, with an impressive turnout of voters. He added that the election at the college was one of the best he has witnessed, noting the orderly conduct of members in exercising their constitutional right. Also speaking, the provost of the college, Dr. Umar Tambari, congratulated the new executives and urged them to work tirelessly towards the overall development of the institution. He commended COEASU veterans for their guidance, which contributed to the success of the outgoing leadership, and expressed hope that the tempo will be sustained. In his vote of thanks, the newly elected Secretary Abubakar Salihu Tambari appreciated the COEASU national executives for sending a representative to monitor the election, the college management for its support, and the electoral committee for conducting a credible exercise. He also commended Congress members for their patience and commitment. The election was conducted peacefully with an impressive turnout of voters and was witnessed by labor unions and the Joint Consultative Forum of Tertiary Institutions in Sokoto State. Now, intervention implemented by Life Helpers Initiative has collaborated with the State Agency for Mass Education in the distribution of learning materials to 6 selected local government areas of Sokoto State. Saraja Abdulsalam Antanka reports that the distribution exercise was flagged off in Salah Village, Tambol local government area of Sokoto State. Let's see the report. In his welcome address, the chairman of Tambol local government, Abba Shehu Tambol, expressed appreciation for the gesture and called on parents and other stakeholders to support the initiative by enrolling their children in school to ensure the success of the program. In his remarks, the State Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Ahmad Ladan Ala, represented by the Permanent Secretary, Dr. Sanusi Aliyu Benji, also expressed gratitude to the supporting organization for their commitment to improving education across Sokoto State. Dr. Ahmed Aliyu Sokoto is trying a lot. He's making his own effort to make sure that our children have better learning outcome in our schools. Dr. Aliyu Benji further commended the State Agency for Mass Education for its effort in fulfilling one of the 9-point agenda of the Executive Governor Ahmad Aliyu, which focused on providing inclusive education for all without discrimination. In his remark, the Special Advisor to the State Agency for Mass Education, Ibrahim Muhammad Gidadu, represented by the Executive Secretary of the agency, Dr. Noor Bello, assured that the agency will continue to intensify effort toward improving the education in the state. He also warned area coordinators to ensure that the material are distributed for their intended purpose and avoid any form of diversion. They should take this thing, they should try to see that they distributed it the way it should be. Whoever do one thing or another, we are going to remove him. Because these people that help us, we have to appreciate them. The education specialist of Life Helpers Initiative, Isa Osman, stated that the program is being implemented across 35 learning centers in the 6 selected local government areas. The whole essence is really to prepare these learners to be on ground so that they can really compete with their contemporaries wherever they happen to find themselves. Or I will say ABEB is not replacing basic education, but ABEB is trying to bring dropout, those that have never attended, those that have found themselves in displaced locations, and over age, and even the young mothers.
He reaffirmed the organization's commitment to sustaining development in the education sector. In their separate remarks, the Director of Program Mukhtar Rabba and the Coordinator of Tambol, Bashar Adam, expressed their commitment to ensuring the sustainability of the program in order to further enhance educational development. A highlight of the event was the distribution of learning materials to students, including textbooks, whiteboards, maths, and school bags. I am Siraj Abdulsalam Nsanka, Alu TV News. Thank you so much, Siraju. And that is it for news tonight. But before we go, here are the main points. Again, we told you earlier that the budget defense by local government chairman in Sokoto State entered day 8. The council chairman have pledged to execute more tangible and quality projects for the benefit of their domains. And lastly, the State Agency for Mass Education, Sokoto, has distributed teaching and learning materials to 6 local government areas in the state. And that wraps up the news update for today. On behalf of the news editor, Bashar Abubakar, and the rest of the team, I'm once again Rahma Haruna Berniwa. And as always, thank you for the privilege of your time. Good night. a yanda shirin nan na kare kasafin kuɗi na shugabannin ƙananan hukumomin jihar sokoto ya shiga kwanaki 8, shugabannin ƙananan hukumomi sun lashe takobin yin aiki tukuru domin amfanuwar al'ummar yankunansu. Hukumar rami kula da bayar da ilimi a jihar sokoto ta raba kayayyakin karatu a ƙananan hukumomi 6 da ke faɗin jihar nan ta sokoto. To jama'a assalamu alaikum, barka da kasancewa tare da labaran Alu TV. Yau dai muna Laraba 22 ga watan Afrilun shekarar 2026 wanda ya tamka da kwanaki 4 ga watan Zulqa'ida. Hijira ta fayin halitta daga birnin Makka zuwa Madina 1447. Sunana Abubakar Toba dauke da fassarar labaran. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya aike da sunan Murtala Sule Garu ya zuwa ga zauren majalisar dokokin jihar domin dai tantance shi a matsayin mataimakinsa. Wannan dai na kunshi a cikin wani bayani dauke da sa hannun babban sakataren sashen yada labarai na gwamnan Mustapha Muhammad. Jawabin ya karar cewa zaɓar mataimakin gwamnan ya daidai da sashe na 191 cikin layi na 3 a tsarin doka na shekarar 1999 wanda ya baiwa gwamna damar zaɓen mataimakin gwamnan yayin da ake kamfar mataimakin gwamna. Rashin mataimakin gwamnan dai ya biyo bayan ajiye mukamin da tsohon mataimakin gwamna Abdulsalam Gwarzo ya yi a ƙashin kansa
a ranar 27 ga watan maris din wannan shekarar da muke ciki. Har ila yau takardar ta karar cewa hukuncin nan na gwamnan ya biyo bayan shawarar da gwamnan ya yi da masu tsaki a fadin jihar, inda ya kira ga zan majalisar da su gaggauta ta tantance shi a bisa tsarin da doka ta tanadar. An bayyana Murtala Sule Garo, wanda ke da shekaru 48 a duniya, a matsayin gogaggen dan siyasa wanda ke da kwarewa a fannin aikin gwamnati da kuma mukaman siyasa. A baya dai ya rike mukamai da dama kamar sakataren tsare-tsare na jam'iyyarsa, ya kuma mai baima gwamnati shawara na musamman da kuma shugaban karamar hukumar mulkin Kabo da ke jihar ta Kano. Har ila yau Garo ya rike mukamin shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi ta ƙasa reshen jihar Kano, ya yi kwamishinan ƙananan hukumomi da kuma ɗan takarar mataimakin gwamna jam'iyyar APC a babban zaɓe na shekarar 2023. A cewar jawabin dai, gwamnan ya zaɓi mataimakin gwamnan ne domin ƙara samun nasarar gwamnati da ci gaban al'umma a jihar ta Kano. Shugabannin ƙananan hukumomin jihar Sokoto suna ta ƙudurinsu na marawa shirin ƙudurorin gwamnatin jihar Sokoto a bisa jagorancin gwamnati Ahmad Aliyu, inda suka tabbatar da yin aiki ta kuturu, wato aiki da wato tukuru da kasafin kudadensu na shekarar 2026 a bisa yadda ya kamata. Wannan da ya biyo bayan kare kasafin kudinsu da suka yi a gaban kwamitin ci gaban ƙananan hukumomi da al'umma na zauren majalisar dokokin jihar Sokoto. Wakilinmu da ke zauren majalisar Jabilu Musa Mai Shanu na kan layi dauke da wannan rahoto. Yayin da yake gabatar da kasafin kuɗin ƙaramar hukumar Illela, shugaban ƙaramar hukumar Siraju Shehu Mai Bala ya bayyana cewa kasafin kuɗin ya haura naira biliyan 8, inda ya jaddada cewa gwamnatinsa ta sanya tsaro a matsayin babban fifiko sakamakon muhimmancin yankin a fannin tsaro. Ya bayyana cewa tsarin ƙudura tara ya samar da ingantacciyar hanya ta tafiyar da mulki a matakin ƙananan hukumomi, tare da yabawa gwamnan jihar bisa jagoranci na gari, jajircewarsa wajen inganta walwalar al'umma musamman mazauna karkara. Haka zalika, shugaban ƙaramar hukumar Wamako Umar Ahmad Dindaye, wanda ya gabatar da kasafin kuɗin naira biliyan 7.8, ya ce gwamnatinsa za ta ba da fifiko ga bunƙasa yankunan karkara daidai da manufar gwamnatin jihar. Ya bayyana cewa kasafin kuɗin da aka gabatar ya yi daidai da buƙatun al'umma, kuma ya dace da mayar da hankalin da jihar ke yi kan muhimman fannonin kamar ƙarfafa matasa, ilimi, noma da kuma kiwon lafiya. A cikin budget ɗinmu mun shirya za mu yi ɗaya mana da matsalar insecurity. Akwai provision na proposal na Asi Abega police station guda 2, za mu yi guda Angorwa, za mu yi guda ɗaya gari don matsalar security da muke da shi ta wannan area. Sannan kuma insha Allah akwai provision ɗin da muka yi na yin boholes kusan guda 6. Akwai wanda za mu yi a Baga cikin yankin Gumbi, akwai wanda za mu yi a Alu can Bado, akwai wanda za mu yi a ɗan Abba, sannan wa Mako akwai bohol ɗin za mu yi nan asibiti, sannan area ɗaya akwai bohol wanda za mu yi nan bakin Gulbi, sannan kuma akwai minor repairs na wasu asibitoci da za mu ɗan gyara waɗanda sun kaɗan samu matsaloli. Insha Allah haka za mu gudanar da aikinmu. Nasa jawabi, shugaban ƙaramar hukumar Gada Zayyanu Barau Gada, wanda ya gabatar da kasafin kuɗin da ya haura naira biliyan 7, ya yaba da irin nasarorin da gwamnan ya samu, yana mai cewa hakan ya zama ginshiki mai ƙarfi wajen tafiyar da kuɗaɗe cikin hikima. Ya kuma tabbatar da cewa za a yi amfani da dukkan albarkatun da aka ware wa ƙaramar hukumar yadda ya kamata domin cimma ingantaccen ci gaba a matakin karkara. Ayyukan da za mu gabatar ai ba za mu wuce abubuwan da al'umma muke bukata ba, bisa ga tsari na mai gidanmu jagora a sassanci da ta bisa ga tsari shi na ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Gwamnatin jihar Bauchi ta murci dukkanin masu rike da mukamman siyasa da ke niyyar tsayawa takara da suka gauta ajiye mukammansu kamin ko kuma ranar 24 ga watan Afrilun wannan shekara da muke ciki.
a cikin dai wani jawabi da ya fito daga mai baiwa gwamnati shawarar akan yaɗa labarai Muktar Gidado ya bayyana cewa gwamnatin ta gode wa dukkan waɗanda su aji mukamman akan aikin da suka yi tukuru, inda kuma ta yi musu fatan alheri akan ƙudurinsu na tsayawa takara. Bisa haka gwamnatin ta umarci dukkaninsu da su tabbatar da sun miƙa ragamar jagoranci ga manyan jami'an hukumominsu da kuma sassa da dai sauransu. Kwamishinan ma'aikatar kula da albarkatun ruwa a jihar Sokoto Aminu Abdullahi Iyan Sokoto ya bayyana abubuwa uku da ke kawo tsaiko wajen samar da ruwan sha ga al'ummar jihar Sokoto. Ya bayyana cewa babban dam wanda shine ke samar da ruwan sha a jihar Sokoto, a cewar kwamishinan dai cikin ababen da ke kawo nakasu ga samar da ruwan sha a jihar Sokoto har da gyaran dam din na Bakori wanda hukumar kula da gulabe ke yi a halin yanzu. Ya ce dam din shine babbar hanya tilo da jihar Sokoto ke samun ruwan sha, wanda tsayawarsa na ɗaya daga cikin ababen da ke kawo tsaiko na samar da ruwan sha ga al'ummar jihar Sokoto. Kazalika ya zayyano matsalar rashin tsayayyar wutar lantarki a matsayin abin da ke kawo tsaiko wajen tace ruwa har ma a tura su ya zuwa ga al'umma. Aminu Abdullahi Iyan Sokoto dai ya yi kira ga al'umma da su kasance masu haƙuri, inda ba su tabbacin cewa dan ba da jimawa ba za ta kasance tarihi. Da ƙarshe kuma ya yi bayyana irin ƙoƙarin da gwamnatin jihar Sokoto ke yi na ganin matsalar ruwan sha ta kawo a jihar Sokoto. Jama'a kada ku sha'afa, kuna kasancewa da labaran ne daga nan Alu TV da ke jihar Sokoto, cibiyar Dora Usmaniya. Za ku da iya kasancewa da shawarar mu a shafukan mu sada zumunta wato Alu TV a YouTube ko kuma Alu TV News a shafinmu na Facebook. Haka zalika za ku iya kasancewa da mu wato a shafinmu na manhajar mu ta Play Store domin sauke manhajar mu ta Alu TV don kasancewar shawarar mu da suka gabata ko kuma waɗanda muke yi kai tsaye. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. An gudanar da zaben shugabannin da za su jagoranci tafiyar da lamuran kungiyar ma'aikatan kwalejin horar da malamai ta Shehu Shagari da ke jihar Sokoto. Waɗanda aka zaɓar sun hada da Comrade Umar Yahaya Muhammad a matsayin shugaba, Dr. Bashar Muhammad Yabu a matsayin mataimakin shugaba, sai kuma Abubakar Salihu Tambale a matsayin sakatare. Sauran dai sun hada da Swazuddin Alamin a matsayin mataimakin sakatare, Manura Aliyu wato Gigani a matsayin jami'in wato yada labarai, Husaina Mika'ilu a matsayin sakataren tsare-tsare, sai kuma Zainab Garba a matsayin mai bincike, yayin da Mika'ilu Abdulrahman zai kasance a jami'in hulɗa da jama'a. A yin jawabinsa na farko a matsayin shugaban kungiyar Comrade Umar Yahaya Muhammad ya gode duk waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki domin ganin zaɓen ya gudana lafiya, inda ya lashe takobin ganin ya yi gudanar da jagoranci a bisa gaskiya da kuma riƙon amana. A nashi haujin shugaban kungiyar wato na ƙasa Dr. Hussaini Yahaya Feni, wanda shine jagoranci shirin na zaɓen, ya bayyana zaɓen a matsayin wanda ya gudana a bisa adalci da gaskiya. Wato takardar ta ƙara cewa zaɓen na ɗaya daga cikin ingantattun zaɓukan da suka gudana a kwalejin. Shi ma da yake jawabi, shugaban kwalejin Dr. Umaru Tambari ya taya sababbin shugabannin murna, inda ya kira a gare su da su yi aiki tukuru wajen ganin ci gaban kwalejin da kuma kungiyar baki daya, inda ya godewa dukkanin waɗanda suka yi tsayin daka har aka kammala wannan zaɓe cikin sa'ida da salama. Ƙungiyar nan ta Life Helper Initiative haɗin gwiwa da hukumar samar da ilimi a jihar Sokoto sun raba kayakin karatu ga ƙananan hukumomi 6 da ke faɗin jihar nan ta Sokoto. Wakilin Musa Rajab Abdulsalam ɗan tonka ya rawaito mana cewa an gudanar da shirin na rabon kayakin karatun a garin Sala da ke karamar hukumar mulkin Tambuwal da ke jihar Sokoto. A rahoton ya haɗa mana akan wannan batun. A jawabinsa na maraba, shugaban karamar hukumar mulkin Tambuwal, Abba Shehu Tambuwal, ya nuna jin daɗinsa kan wannan tallafi tare da kira ga iyaye da masu ruwa da tsaki da su ba da gudunmawa wajen tallafawa shirin ta hanyar tura 'ya'yansu makaranta domin tabbatar da nasarar shirin. A nasa jawabin, kwamishinan ilimi matakin farko na jihar Sokoto, Farfesa Ahmad Ladan Ala,
wanda babban sakataren ma'aikatar Dr. Sanusi Aliyu Binji ya wakilta, ya nuna godiya ga ƙungiyoyin da ke tallafawa shirin bisa jajircewar wajen inganta ilimi a faɗin jihar Sokoto. Wannan abin already gwamnan jihar Sokoto ciki ne yake a koyaushe, dare da rana, idan ya kwalka ilimi, idan ya tashi ilimi, komi yake yi ilimi yake sa a gaba, domin yana so ya tabbatar da ɗiyanmu sun iya karatu, sun iya rubutu. Dr. Aliyu Binji ya ƙara da yabawa hukumar ilimin manya ta jihar Sokoto bisa ƙoƙarinta na cika ɗaya daga cikin manufofi tara na gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu, wanda ke mayar da hankali wajen samar da ilimi ga kowa ba tare da nuna wariya ba. A nasa jawabi, mai baiwa gwamna shawara akan hukumar ilimin manya Ibrahim Muhammad Gidado, wanda sakataren zartarwa na hukumar Dr. Nura Bello ya wakilta, ya tabbatar da cewa hukumar za ta ci gaba da ƙara ƙaimi wajen inganta harkar ilimi a cikin jihar nan. Haka kuma ya gargaɗi jami'an yanki da ke kula da ƙananan hukumomi da su tabbatar da an raba kayan ga waɗanda aka tanaje su domin kaucewa karkatar da su. Sannan su ira kwadinsu ɗinmu mun yi warning ɗinsu su bi ƙa'ida, sun sa ƙa'idun da muke biyo na raba kayan nan. Duk wanda kaga ba su shi suka suwa, in mu haka ne suka suwa wani na suna, don haka we'll punish them. Ƙwararren masanin ilimi na ƙungiyar Life Helpers Initiative Isa Usman ya bayyana cewa ana aiwatar da shirin ne a cibiyoyin karatu guda 35 a cikin ƙananan hukumomi 6 da aka zaɓa. Ya kuma jaddada ƙudurin ƙungiyar na ci gaba da tallafawa ci gaban ilimi a faɗin jihar nan. A jawabansu mabambanta, daraktan shirye-shirye Muktar Raba da jami'an yanki da ke kula da ƙaramar hukumar mulkin Tambuwal Bashir Adamu sun bayyana ƙudurinsu na tabbatar da ɗorewar shirin domin ƙara bunƙasa ilimi. Daga cikin abubuwan da suka ɗauki hankali a wajen taron sun haɗa da rabon kayan karatu ga ɗalibai, waɗanda suka haɗa da littattafai, allunan rubutu, tabarmi da kuma jikkunan makaranta. Ƙarshen rahoton kenan. Siraju Abdulsalam Ɗantanka, labaran Alu TV. Hukumar kula da kafafen yaɗa labarai ta ƙasa ta gudanar da saƙon godiya a kwamitin alƙalan da suka yi hidimar kula da bayar da kyautuka a taron bayar da kyautukan karo na biyu wanda ake yi shekara-shekara. Wannan dai na kunshi a cikin wata takarda ta godiya wadda aka aikewa da shugaban kwamitin bayar da kyautukan Dr. Nasir Dalla da Bako biyu bayan taron da ya gudana a birnin tarayya Abuja a ranar 8 ga watan nan da muke ciki. Takardar dai wadda ke dauke da sa hannun babban sakatare na BAM wato Yemisi Bambos ya bayyana bukin a matsayin wani lamari mai banƙaye da kuma tarihi ga hukumar ta kula da kafafen labarai wato a ƙasar nan baki ɗaya. Cewar bayanin da an yi amfani da ƙwarewa, jajircewa da kuma sadaukar da kai wajen bayar da kyautukan domin bayyana wa duniya irin muhimmancin da ke da kafafen yada labarai. Har ila yau dai hukumar ta jinjina wa kwamitin akan aikin da ta yi tukuru domin ganin an gudanar da bukin cikin lumana da nasara. Da ƙarshe kuma hukumar ta nuna jinjinawa matuƙa domin kira ga wato da ɗaure wajen ganin an samu nasara yayin dukkanin sharuwanta. Da duka masu kallon mu iyakacin abin da suke nan a cikin labaran namu na lokaci, sai dai kamin sallama da ku ga tushen mahimman kanunsu da kuka riga kuka ci. Da farko dai kun ji cewa a yayin da shirin nan na kare kasafin kuɗi na shugabannin ƙananan hukumomin jihar Sokoto ya shiga kwanaki 8, shugaban ƙananan hukumomin sun lashe takobin yin aiki tukuru domin amfanar al'ummar yankunan su. Da ƙarshe kuma kun cewa hukumar samar da ilimi a jihar Sokoto ta raba kayayyakin karatu ƙananan hukumomi 8 da ke faɗin jihar Sokoto. Duka iyakacin labarin kenan nuna lokaci a madadin wanda ya yi matacin labaran a cikin harshen turanci Bashar Abubakar. Ni Abubakar Tobar na fassara da karanto nake cewa na barku lafiya.